No to co, Iza, wróciliśmy po 2 latach do Austrii i do Grafenek. Opowiedz, co my tu robimy. No więc znowu jesteśmy na degustacji, która się nazywa Erste Lagen, organizowanej przez stowarzyszenie, którego nazwy nigdy nie jestem w stanie wymówić. OTW. OTW. W skrócie, ale całe to wyjaśnienie, co oznacza ten skrót, to usłyszycie, jak sami winiarze to powiedzą, bo ja nie jestem w stanie po prostu nigdy tego wymówić. A zaraz ich posłuchacie. Ale to, co tutaj my robimy, to jest element wielkiego procesu trwającego już bardzo wiele lat w Austrii, w wyniku którego wyłonione już zostały najlepsze siedliska, najlepsze winnice w wielu regionach Austrii i jakby zostaje uzupełniona taka piramida klasyfikacyjna apelacji austriackich, ponieważ Austria ma jakby taką niedokończoną piramidę klasyfikacyjną, którą chcieliby stworzyć na wzór niemieckiej piramidy klasyfikacyjnej bądź też burgundzkiej. Ten odcinek ma za zadanie wyjaśnić Wam, jak ta klasyfikacja wygląda i ewentualnie nawet trochę opowiedzieć o przyszłości tej klasyfikacji. I mam nadzieję, że się sporo nauczę, bo ja tego sam jeszcze nie rozumiem. To zapytamy kilku winiarzy. Oni odpowiedzą nam najlepiej. Österreichische Traditionsweingüter. Österreichische Traditionsweingüter. Very complicated. Yeah. No? Maybe one day I will be able to say that. But there's a lot of umlaut. No? Exactly. This association is called Österreichische Traditionsweingüter, so it's the association of the traditional Austrian winemakers. The association of Österreichische Traditionsweingüter is an association that was founded in 1992 and defined the primary goal by the classification of the vineyard sites of Austria. So the problem that we have in the wine business is that when it comes to single vineyards, we're looking to more than 4,000 single vineyards in Austria. Therefore, for consumers, it's very difficult to orientate themselves in such a huge environment. And here a classification of the vineyards is very helpful to the consumer for its orientation. Basically, you have a pyramid. Yeah? Where we start with the regional wines. When you go for the Kamptal, you have a regional wine, which just says Kamptal DSC. Then you have a village wine, which would be like the Village in Burgundy. So for instance, you have Langenlois, which would be a village wine. And then you have the Premier Cru, which is Erste Lage. So you have Ried Heiligenstein Erste Lage, which is the top for now. So the Erste Lage is like Premier Cru in France, and the Große Lage would be the Grand Cru. Grand Cru, but we don't have it yet. So basically you have the Danube region, you have Carnuntum and you have Vienna, and within the Danube region you have the Kremstal, the Kamptal, Dreisental and Wagram, those 4. First of all, a vineyard needs to be classified. So this is the first step. The regulations of the Erste Lage gives you actually also like an idea of craftsmanship in the sense of that we are not allowed to use herbicides. We are not allowed to chaptalize, so to add sugar for producing alcohol. We have to hand pick it, so machine picking is not allowed. The yields are lower than usually. Yeah? So we usually have 75 hectoliters per hectare, and we have 60 for the Erste Lage. And we are not allowed to release it before September 1st, so that actually assures that the wine gets the time it needs before it releases. So basically there are different factors to classify your vineyard, and you have to see like the collective. So you have like, for instance, the historical factor kind of, so since when is this vineyard known? Yeah? Then how many wineries use these vineyards as an Erste Lage, because it actually tells you whether this Erste Lage really means something. Yeah? So then of course you have factors like for how long are these Erste Lage wines already produced. Yeah? Then you also have factors like external factors like tasters and professionals, when we have like our Erste Lage tasting where they actually rate the wines. And for us it's important that you do not
basically you do not rate the winery itself, but you rate the vineyard, and then it actually tells you whether a specific vineyard is better than another one. Yeah? So there are a couple of factors, and it all goes hand in hand, kind of, to find a selection. We have different indicators. At one hand side, it's the historical value, then a geological value, a climate value, and also a certain value of the price, of the renommee of the site, and etc. So we have many different aspects which go into this certification system. A classification is not something that you can do from one day to another. It takes a very long evaluation period until you reach the final goal. Now what we do is that we're doing the classification in two steps. In the first step we are evaluating the first 20% of the area, and when we are finished with that will last for maybe 15 to 20 years. And when we are finished with the first step, we're going then for the second step, when we are asking the question, what out of the 20% will be the most significant, that will get the status of große Lage or Grand Cru? No, it's not. This is also the ambition of the association. When you start the classification process nowadays, one of the most complicated aspects is that when you start from the stretch and you try to do it from the beginning on a legal basis, you end up discussing with every mayor of each village why his vineyards are not implemented in the classification. So we wanted that content comes first, so we want to make it properly. And this is something that you can only do on a private basis. So this is why we started the whole process on a private basis. And then in the next step, then we try to bring the classification then into the law. So it is based on a legal fundament, which is, I think, then on the long run always the best situation for everyone. Okej, no to możesz mówić, Tomek, jak to wszystko zrozumiałeś. Ja, dobra, śmiejesz się, ale przyznam się, że ja naprawdę nie rozumiałem tego, dopóki tu nie przyjechałem. A mogłeś mnie spytać po prostu? Mogłem, ale z tego co ja wiem, to ty poświęciłaś dziesiątki godzin i nocy, wręcz nocnych godzin na to, żeby się tego nauczyć. Mamy nadzieję, że trochę wam to rozjaśniło sytuację, tak jak i nam rozjaśniło. Mam nadzieję, że klasyfikacja jest teraz jasna. I czekamy na große Lage, czyli największe z najlepszych siedlisk, najlepsze Żeby co roku wina. przyjeżdżać i czekać, aż te große Lage będzie w końcu. Tak. Dobra. Tak. Kochani, komentarze, kciuki, jeżeli Napiszcie, wam się jakie podobało. są wasze ulubione erste Lage austriackie. Koniecznie. Ja na przykład Heiligenstein Czyli uwielbiam. jaki reed jest waszym ulubionym? Jaki reed, Proszę dokładnie. O to chodzi. Za dużo chyba się napiliśmy. Fajnie, że z nami byliście. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w kolejną środę o 17:00. Pa! Pijcie odpowiedzialnie. Pamiętajcie o tym.